Dongs, I present you the vivo Y16. Drizzling ang pagka-gold, malaki ang storage, malaki ang RAM, malaki ang screen. At dahil dyan, maraming pwedeng store na memories dito sa vivo Y16. Ako nga pala si John F. Dong, and let's do the vivo Y16 hands-on. Opening the box, we have the vivo Y16 itself. Andyan ang quick start guide and documentation, a USB Type-C cable, SIM ejector pin, and as well as the charging brick. Now, let's go ahead sa ating vivo Y16. First impressions ko dito, solid yung colors nitong variant na nasa atin. By the way, available rin ang vivo Y16 in stellar black kung ang trip nyo ay darker shade. But for this drizzling gold, tingin kong mas magugustuhan ito ng mga Gen Zs. Kitang-kita agad natin ang napakanipis na body nitong vivo Y16 combined with a 2.5D curve, kaya mukha talagang elegant at mas komportable ang grip. Pag-usapan naman natin quick yung parts nitong vivo Y16. Sa taas, andyan ang ating SIM tray na dual nano SIM slot with a dedicated microSD card slot which is capable to expand for up to 1TB. Sa kanan, andyan ang ating volume rocker and ang ating side-mounted fingerprint sensor / power button. Sa baba, andyan ang ating speaker grill, USB Type-C port, microphone, and headphone jack. Sa kaliwa, walang kahit na ano. Sa likod, of course, andyan ang ating camera module, Vivo logo, and to mention, hindi fingerprint magnet ang kanyang back. Sa harap naman, kudos to Vivo for providing a pre-installed screen protector. In terms of the specs and features, naka 6.51-inch HD Plus Halo Full View sa display, has a 5000 mAh large battery, running on FunTouch OS 12, based yan sa Android 12, powered ito by Helio P35 octa-core processor, meron itong 128GB of internal storage, and sa RAM, naka 4GB plus 1GB of extended RAM. Kaya naman talagang kayang-kaya mong mag-store ng napakaraming memories dito sa vivo Y16. Sa cameras naman, for the rear, naka AI dual camera na ito with a 13MP main shooter plus 2MP macro camera, while 5MP selfie camera naman sa front. I was able to shoot clear and decent photos using the rear camera considering na indoor at hindi sunlight ang pinaka-light source ko. Also, nagustuhan ko rin yung part na nakakapag-selfie ako even without a ring light with the help of Vivo's built-in selfie soft light in the camera app. Additionally, gusto ko talaga sa mga Vivo phones, especially dito sa vivo Y16, ay ang user experience. Napakadaling i-navigate, maraming ways para i-customize, mapa-home screen man yan, wallpaper or themes, and since marami akong files, kayang-kaya i-handle ito ng vivo Y16. Mabilis ang device in terms of response, specifically dito sa kanyang side-mounted fingerprint, and kudos again to Vivo for the multi-turbo 5.5 kung saan pwede mo pang ma-boost ang performance ng vivo Y16 mo kung maglalaro ka man for an instance. So far, I like how our first hands-on for the vivo Y16 turned out. I'm excited na lagyan ng maraming memories via photos, documents, and different file types itong ating vivo Y16. Syempre, i-reveal na natin ang price nitong vivo Y16. 8499 for the 128GB variant. It will be out on Shopee, Lazada, and TikTok, kaya i-check ang ating description below for the links and for more information about vivo Y16. So far, solid talaga mga releases ni Vivo at sobrang accessible ng mga device nila para sa mga Pilipinong kagaya ko and kayo rin. Halos lahat na options ay available, nasa sa inyo na talaga, depende kung ano yung needs ninyo, and I'm pretty sure na laging merong Vivo smartphone to satisfy that needs. Sana nagustuhan nyo yung ating quick unboxing and hands-on nitong vivo Y16, and if you have any questions, feel free to comment down there in the comment sections below. Lastly, like and subscribe or mag-follow dito sa ating mga social media accounts para update ka sa mga content na kagaya nito na in-upload natin sa ating social media accounts. Hanggang sa muli, this is John F. Dong. Maraming salamat at kita-kits ulit next time. Ingat, Dongs!